Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Джолис и Джейк ТВ. С вами, как всегда, я, Джейк. Мы с вами продолжаем прохождение Stories Patch of Destinies. Даже не знаю, что здесь выбрать, но ладно, давайте выберем с Зенобией. Renato finally realized that Lapino was a traitor to the cause, and maybe Renato could use that somehow. Нет, я сейчас хочу... Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. Lapino's frantic message said that the Ravens were going to kill him for being a rebel spy. And that he had a clever plan. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Or so Lapino had told him over the far speaker anyway. Yes, кстати. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Блин, я опять попал. Что за фигня? Опять сигнал. Динамику как-то. У меня наушники такие классные, скажем так, на честности, не очень нормально динамиком. Но я ничего не могу сделать. Как бы у меня передний канал разбит, так что панель передняя разбита. Не разбита, она, можно сказать, People were frightened these days. Я ничего не Just 2 weeks читаю, past, она короче. Renato had sneaked through an empty town and listened to the Ravens call about the Emperor's new taste in ritual sacrifice. Я чтобы мне никто не писал в комментариях, а что тогда ты не просто не поменяешь? Я объясняю. Передний вот этот, который у вас на компьютере системнике есть, спереди, да, панель, внизу, который вы можете подключать USB или наушники с микрофоном. Там вручную самому ты ничего сделать не можешь. Тебе именно надо будет относить компьютер в мастерскую, чтобы тебе там заменили эту часть. Потому что там вот надо специальным оборудованием откручивать все и делать. Сам ты ничего из этого не сделаешь. А если попытаешься, то навредишь своему компьютеру. А я не хочу своему навредить компьютеру, поэтому... Ravens were landing everywhere. Вот так и делаем. В общем, я выбрал Липина только потому, что хотел почитать, не почитать, а открыть одну из истин с Зенобией. Потому что, или с Липином, потому что у нас их только одна. Так, дорогая Зенобия, как тебе нравится в Академии? Несомненно, вокруг тебя уже вьются новые друзья, а здесь у нас все по-прежнему. У меня достаточно времени для моего особого хобби. Мы с профессором Клавересом и его командой экспертов совместно работаем над изучением природы островов. Нутро чуя, что эти острова живые, и на мой взгляд, они наделены собственной волей. Дочь, слышишь ли ты меня? Возможно, наш мир — это нечто большее, чем совокупность плавучих камней и воды. Профессор Каллер со своими ребятами правил измерения. Остров дрейфует на фоне бескрайнего неба. Заметив, это нелегко, но тщательное измерение ветров в течение долгого периода времени с точностью показало, что острова движутся в западном направлении. Но куда? То цели могут отделять нас века или тысячелетия. У нас появилась странная идея. А что если острова нечто наподобие стада, которое ведет методичные поиски другого стада островов? Ты можешь
вообразить новые острова с своими обитателями. Мысль о том, что мы, возможно, не одиноки, если бы только мне посчастливилось дожить до того, чтобы увидеть этими своими глазами. С любовью, отец. Что ты именно считаешь под одиночеством? Потому что, смотри, у тебя здесь разные виды рас. Типа вороны, лис, кошка, кролик и жабы. Что ты из этого считаешь, типа... Что ты из этого считаешь, типа, одиноким? У вас и так есть немножко разных рас. А какие ты еще, наверное, хочешь встретить? Но если представить, что вот те острова, которые здесь есть, только для такой расы, как жабы, то получается, что кролики, лис, кошка, все они пришли с других островов. Тогда, значит, на других островах тоже есть жизнь. Ну и вороны тоже. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, see, this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who happened to also be a deadly sorcerer, and, oh, his only daughter? That would be worth it. And it would be nice to see her. He'd always had a soft spot for her. And, he felt sure, she had one for him. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Как я уже сказал, либо Зелена, либо wasn't just the будут. Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Sword Fu school. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. The rabbit had a point. And Renato had a feeling she'd want to see him again. Who knows what could happen between the two of them this time around? She knows all his plans, chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators, all right, said Lapino. Taking her would change the game, all right. Я понимаю, что, как бы, вы уже понимаете, финал и это. The city was already under Zenobia's control. I had to admire her efficiency. Renato shivered at the thought of Zenobia at the mercy of the interrogators. Could he really turn her over to them? But this was war. It wasn't meant to be pretty. Да, дорогие друзья, я все так же снимаю 7 числа августа дату выхода игры Horizon Zero Dawn на ПК. Ура, ура, ура. Просто я реально думаю, что у меня она не потянется на компьютере. Хочется в нее, блин, поиграть, вот реально, но боюсь, что у меня просто не хватит. Пока не сможет ее ладно. В следующем году, возможно, я и сниму ее, если в этом не получится. Ох, это будет. Простите, просто я с ночной смены с работы своей. И спать охота. Obviously it was a trap. But you never knew how Lapino thought. Sometimes his plans were so convoluted they did the exact opposite to what Lapino wanted. And there must be some way to play on that, Renato thought. See? With enough leverage, you could go anywhere. So, what's this plan of yours? Use me as bait, said Lapino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, a net, setting the Farfarer a little bit on fire, Lapino dressing as an old blind toad, and Renato hiding inside a monstrous watermelon.
What could possibly go wrong? Thought Renato. Ладно, выберем вот это с... Oh, this is going to be fun, said Lapino, as he ran to go set up his marvelous plan. Отвести к этим смотрителям, как сказал Люпино, и посмотреть, кого будет у твоих истина. Ну-ка, стоп. Точно работает. Да, уже. Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Peppino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said, are those new scars? They look good on you. You never returned my velvet jacket. It was my favorite. She'd vanished from Swordfu school, from his life, without even saying goodbye. Without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Renato was aware of her feelings. Maybe this was a bad idea, but was he letting his own feelings get the better of him? Ah, Lapino was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, she'll head for the Imperial outpost, yelled Lapino. You have to catch her. Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Не знаю, просто с этим прокачанным типа бегом я же себя прокачивал на 50, а потом на 100. Просто уже не знаю, как бы шутка про то, что быстрее. Another one called back. I'm dying! They both laughed hysterically. He was closing on her. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But, after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Но когда-нибудь я это повторю. Свою неудачную смерть.
Bernardo reached the outpost. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Oh, you left without saying goodbye. Again, he said, all the way back to the Farfarer. Lupino nagged Renato about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the rebels' secret base. Renato didn't like to think about what the interrogators would do to her. Couldn't he just talk to her? As they reached the ruins, Renato could see ravens everywhere, searching for the rebel base. They'd have to hide the Farfarer or go on foot. What if we get separated? Asked Lupino, for once thinking ahead. I'll show you a map to the base. Renato told Lupino. Renato, don't do this, said Zenobia. We were friends once. We... Shut it, witch, or I'll shackle your mouth too, said Lupino. See? Renato thought. There was no way Lupino was working for the Empire. He really hated Zenobia. And then, a few moments later, they touched down. Конечно, не мог. As Lupino pulled Zenobia off the Farfarer, Bernardo readied himself for the battle ahead. I'm sorry I nicked your jacket, she said. It's just... Oh God. It's stupid, but... It smelled like you. What? He said, confused. Then... Why didn't you ride? Why didn't you far speak? Oh, save the romantic nostalgia. Let's go! Shrieked Lupino. So Renato launched himself down the path to the secret base. Очень глупо, но мило. Типа, ну, иногда такое бывает, встречается, что в отношениях, что, например, кто-то может... Конечно, я не говорю, что это вообще такое может быть реальным, но иногда такое возможно, что встречается в отношениях, что, например, один человек может... Например, нет подушку другого, потому что ему нравится запах того человека. Ну или какую-то другую вещь там. Ну, потому что вам же, например, нравится, что когда вы обнимаетесь со своей девушкой, если вы парень или если вы девушка, вы обнимаетесь со своим парнем, вам же иногда может понравиться, что, например, от вашего парня или девушки, ну, очень приятно пахнет. И вы такой же запах, например, замечаете на подушке, на которой он обычно спит, на резинке, которую она носит. Ну, такой, не очень такой значительной вещи, которая, кажется, как бы является аксессуаром, которым, может, возможно, кто-то из них носил, но не так противно, типа подушка там, где он спал или она спала. Ну, короче, вы поняли мою мысль в том, что иногда людям нравится то, что чувствовать запах своего любимого человека, потому что как бы чувствуешь, что он рядом с тобой. И мне кажется, это, конечно, не мог считать это глупо, но мило. Это глупо, но мило. И я считаю, что зазорного от них ничего нет. They caught their breath. It's beautiful, she said, looking at the ruins. This used to be the library of Ubar, he said, before your father's ravens smashed it. Do we have to talk politics? She asked. That's not how I want to remember you, she said with an odd, wistful look at her face. She was as beautiful as she'd ever been, and as brave. Lupino huffed. They got back on the trail.
Bet you never saw that coming. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Давайте, ворота, открывайтесь. Это видео будет 30 или 40 минут, похоже. Ну, нет, 30 минут с чем-то или 40. As they made their way to the secret rebel base, Renato felt strange. Zenobia was his prisoner, yet somehow she felt more like an old friend. He wanted to tell her all his secrets, but suddenly the ruins lit up with thousands of fireworks. There was a thunderous roar and dust rose. The caves were collapsing. The caves? You've been playing me? Renato said, and he stared at Zenobia. I'm sorry, she said, and she seemed almost embarrassed. Then everything went dark. When Renato came to, he had a terrible headache. Also, Zenobia's sword was at his throat. And her shackles were gone. So was Lupino. The terrible thing is, he said, I really have missed you. Now that we've destroyed the rebellion, would you consider becoming an advisor to the Emperor's daughter? I'm no one's servant. Everybody serves. Even if it's only destiny. I like to choose my own destinies, he said. The whole point of a destiny is you can't choose. Oh, never mind, she said. Look, if I see you again, I'll have to kill you. He watched her ship soar away. He would see her again, he decided. Even if he had to fight his way across the entire fleet. Значит, это концовка Зенобии, да? The Imperial fleet was cleaning up the few rebel remnants. For only a moment, he thought about running. But heroes don't run, even when the world is against them. Even when their cause is hopeless, and their efforts futile, and pointless, and useless, and death painful and guaranteed. He's decided to stop thinking for a while. Я правда очень хочу спать. A portal that led right into the middle of the fleet. It was a glaring weakness in the defense. Они эту просто, короче, не можешь взять и это телепорт. Какие предусмотрительные разработчики игры.
Building these platforms was so думал, expensive, можно they'd run out of избежать budget for таких. guardrails. Хотя признаться, это, наверное, было бы скучно, если я бы сейчас избежал бы битвы. Пускай здесь будет фрукт. Да ладно. Типа это уже издевательство надо мной, да? Понял, я понял. Renaro's arm was sore, his armor wet with raven blood. He was tired of death. Понимает. But death was not yet tired of him. The rebels were losing. Badly. Я, конечно, In понимаю, some other почему universe, Зиновий Renaro немножко thought, Зиновию he благодарна. and Zenobia had left sword fu school together, taken other names and sailed off into the mists. But not this Zenobia, and not him. For him, there was nothing to do but forge ahead. Kill the Emperor and end this. Я, конечно, понимаю, что Зиновия благодарна самому отцу за то, что он как бы ее взял к себе, что-то такое. Но меня волнует один и тот же вопрос. А почему, даже если она знает, что ее отец хочет, типа... Уходит в депрессию, возможно, даже сойдет с ума и всякое такое. Тогда почему она просто сама не может пойти против него? Все же, конечно, я понимаю, что она неблагодарна за все. Как бы... Он уже реально становится сумасшедшим. И это даже неправильно, вот то, что он сейчас делает. Так-то немножко и... То, что повстанцы сражаются против него, потому что... Ну... Есть, которые те, кто убежали от испуга, как там было в одном из письме сказано. Но есть же и обычные люди, которым просто не нравится то, что теперь их могут так просто убить. Ну не убить, конечно, но я имею в виду, что если раньше, можно сказать, их жизнь была более нормальной, то теперь она стала сложной. Потому что он переходит свои границы, император. Я про это говорю. Тогда почему она не может пойти против него? Как бы, если она не даст ему совершить ошибку, которая будет стоить ему, наверное, вечности, то разве это не означает, что она так будет совсем благодарна за то, что она как бы не даст ему совершить очень большую ошибку, которая будет стоить всем чем-либо очень дорогим? Неужели реально надо так подчиняться? Ну или возможно, потому что это такова, как она сказала, что против судьбы нельзя пойти, и такова ее судьба, наверное. Why'd you have to come back? She said, guess I'm just serving my destiny. He shrugged. You don't even know what that word means, she said. Do you ever wonder if things have been different all the time? She said, and drew her sword. In the end, Bernardo lay bleeding out on the deck. Zenobia sat by his side, upset. What are you so upset about? He asked. You wouldn't understand. Why? Why didn't you tell me you were going to leave school? I was afraid you'd convince me not to. I guess I'll have to buy you a drink in the halls of the Valiant then, he told her. And then he was gone. Oh,
Again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. Так, что это за герой? Герой, который не спасается бегством, даже если против него весь мир. Probably trusting that traitor Lapino. Зачем не так с моей мышкой-то? Слушайте, голос. Назад. А тут это что было? Снова убить Зиновия, да? А, я вспомнил почему. Да, там же было другое еще. The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Renato finally realized that Lapino was a traitor to the cause. And maybe Renato could use that somehow. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen the winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Я выберу тут последний действие Зенобии, где мы не принимаем план Люпина и доверяемся ей. Вот с Люпина, пока, если не читать концовку, вот, если эту истину открыть, вот с этим выберу, тогда остается выбор уже Неборез и Иблис. А потом уже как бы опа Люпина и вот, ну, этот истина. Что ж, я надеюсь, всем понравилось, дорогие друзья. Вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поддержите канал лайком, комментарием, подписочкой. Не забываем, что для начала я пройду вначале все концовки стоятся, а потом уже последнюю истину покажу. Финальную, можно сказать так, истину финальную. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока, хорошего вам настроения.